హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు మీకోసం నేను ఒక కొత్త రెసిపీస్ 2 తీసుకొని వచ్చేసాను అనమాట. అదేంటో చూద్దామా? కార్న్‌ఫ్లెక్స్‌తో మిక్చర్ అండ్ కార్న్‌ఫ్లెక్స్ లడ్డు. ఇక ప్రిపరేషన్‌లోకి వెళ్ళిపోదామా? ఒక కడాయి తీసుకొని దానిలో నూనె వేసేసుకొని కార్న్‌ఫ్లెక్స్ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. ఆయిల్ వేడెక్కిపోయిందండి. ఇప్పుడు కార్న్‌ఫ్లెక్స్ వేసి డీప్ ఫ్రై చేసేసుకుందాము. చూసారు కదా, కార్న్‌ఫ్లెక్స్ ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇప్పుడు వాటిని తీసేసి పీనట్స్ వేసి ఫ్రై చేసుకుందాము. పీనట్స్ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత తీసేసి వేయించిన శనగపప్పు కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం. అంటే మిక్చర్లోకి వేయించిన శనగపప్పు అయితే ఏంటంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కదా. వేయించిన శనగపప్పు ఎందుకంటే మళ్ళీ వేయించడం కొంచెం ఆయిల్లో వేసి ఫ్రై చేస్తే ఫుల్గా వచ్చి టేస్ట్ బాగుంటుంది. తీసేసిన తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసి ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుందాము. వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఒక బౌల్ తీసుకొని ఆ బౌల్లో ఈ కలిపిన మిక్చర్ అంతా వేసేసి మన టేస్ట్ తగినంత సాల్ట్ అండ్ చిల్లీ పౌడర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటాము. చూసారు కదండి, కార్న్‌ఫ్లెక్స్ మిక్చర్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుని రెండో రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాము. అదేంటంటే కార్న్‌ఫ్లెక్స్‌తో లడ్డు అనమాట. ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దానిలో డ్రై కార్న్‌ఫ్లెక్స్, బాదం పప్పులు, జీడిపప్పులు, వాల్నట్స్, పీనట్స్, గసగసాలు వేసి మంచి పౌడర్ చేసేసుకున్నాము. పౌడర్ రెడీ అయిపోయింది. తర్వాత ఒక కడాయి తీసుకుని దానిలో ఒక 2 స్పూన్ల నెయ్యి వేసేసి ఇందాక మనం పౌడర్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ పౌడర్ అంతా తీసుకొచ్చి ఈ నెయ్యిలో వేసి కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం అనమాట. ఎందుకంటే కార్న్‌ఫ్లెక్స్ అన్ని రా మెటీరియల్ వేసాం కదా, అదంతా స్మెల్ పోయి టేస్ట్ బాగా రావడానికి నెయ్యిలో వేస్తున్నాము. కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత దానిలో డ్రై కోకోనట్ పౌడర్ అండ్ జాగ్రీ వేసి బాగా కలుపుకుందాం అనమాట. జాగ్రీ బాగా కరిగిన తర్వాత లడ్డూలు చుట్టుకోవడానికి రౌండ్ షేప్ రావాలి కదా, అలా వచ్చే వరకు తిప్పుతూ ఉండాలి. రెడీ అయిపోయిందండి. తీసి పక్కన పెట్టేసుకుంటాం. ఏంటంటే కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే చుట్టుకుంటే లడ్డూలు నీట్గా రౌండ్ షేప్లో వస్తాయి అనమాట. చల్లారిపోయిన తర్వాత పౌడర్ అయిపోతుంది. చూసారు కదండి, లడ్డూలు రెడీ అయిపోయాయి. కార్న్‌ఫ్లెక్స్ లడ్డు ఈజ్ రెడీ టు సర్వ్. కార్న్‌ఫ్లెక్స్ 2 వెరైటీలు చేసుకున్నాం, కార్న్‌ఫ్లెక్స్ మిక్చర్ అండ్ లడ్డు. Thanks for watching the video. Please subscribe my channel, like and comment. Thank you. Bye bye.